ambaye walishikana kama vikundi mbalimbali kuweza kuupanga mkutano huu, ambaye ni Shoro Manyeki, atupe dibaji, kisha tutapata mazungumzo mengine. Your Excellency, the 5th Hon.Raila Odinga, fellow PWDs, I'm here to welcome you all. And we are very happy, Baba, you are here to meet the PWDs. Baba, this is a team of leaders, of PWDs, who are willing to work with you. And we are committed, Baba. All these PWD you see, they come from different regions and they are leaders. Baba, on the background of what we started is, we decided to come together. All the parties which are related to Azimio, affiliated to Azimio, that's where we are here. And today is a big day for person living with disability. We never got a chance like this. Baba, we have been looking for you for over 5 months. Over 5 months looking for you. And that's why we said, don't worry about the numbers. We are capable. And Baba will be surprised what we can bring on with the team. Here with me, we have also, I've seen our patron, Macarena, is out there. So, we as PWD, we has come as a team. Tuache siasa hii dogo dogo. Tunasikia? Let's work. Yeah? Baba is here. It's just us to move. Baba will give us an office where we'll operate from. We'll be out there kwa campaign. Tufanye campaign. Wale watu wanatuchunga manyumbani, wale wanatusaidia, wote we bring them. Ni sawa? So the other thing I'll mention, Baba, we have people wenye walikuwa wamepotelea UDA. Sijui kama tuwapatie 72 hours ama tuwaongezee muda, mnatakaje? 72 hours kama umejipata uko UDA. We have a PWD, a strong PWD platform. Strong PWD platform. Hatubagui wewe umetoka wapi kutoka wapi. So, I'll request wenye tunapea nafasi, tafadhali uende dakika moja, tuende haraka ndio Baba ajue mahitaji yote tunahitaji. Ni kweli? Mimi naitwa Shoro Manyeki, nilikuwa nasimama Starehe MP, nikaachia rafiki yangu anaitwa Amos Mwago. So na tunashirikiana na kina Wangoro. Wamekuwa kutusaidia sana hii mambo hata ya kuplan hii event. So wacha tupatie Stafford Ochieng, tafadhali haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Tuonyeshe furaha bwana. Si Baba ako hapa? Nikisema Baba unasema the 5th. Baba! Baba! Hamuna energy? Baba! Sawa sawa. Hapo iko sawa. So mimi naitwa Stafford Ochieng. Mimi ndio secretary ya group yenye iko hapa. Na nimefurahi because tumekuwa tukitafuta Baba, but at long last tumemtafuta, tukampata, si ndio? Na Baba, hii ni timu ya swag. Tunajitanga the Swag Nation, the 43rd tribe of Kenya. Unajua sisi kila mtu ako na different walking style hapa. Unajua unaweza ona wanatembea, unadhani wengine wanatembea ni kama wana dance reggae and calypso, but wako sawa. Hiyo ni walking style. So tuko hapa na tulikuwa na issues zingine zenye tulikuwa nataka tu Baba address, because as people living with disability we deserve to be included in any government institution, in any leadership structure, in anything that is happening, because we are also people and we are bright, we have skills, we are talented, and we can do anything that these other people can do, and we can even do it better. Ama tuna watoto
shows you how best we can do this thing. So baba, tuko hapa na at least some of the issues that we wanted you to address, and the first issue is the issue of inclusivity, because una realize tunaona saizi hii ndio time ya siasa, na most of these things are happening right now, na tunaona tu wanawake wanahusishwa, tunaona youth wanahusishwa, lakini PWDs kidogo hatuoni kama wanahusishwa, si ndio? So tunaomba pia sisi tuhusishwe, because mimi tangu nizaliwe mpaka nifike hapa saizi sijaiona hata in any country kama kuna place PWDs wanafanya campaign, na tunajitolewa, tunataka kukua included so that hata siku moja tuone caravan ya PWDs baba na Raila ikipita hapa, si ndio? From there at least tutakuwa na some of our leaders wenye watakuwa represented kwa these structures, na it means sasa kama vitu zinapangwa watu wetu pia watakuwa included. Another issue yenye pia tunataka baba angalie ni the issue of tunataka at least hapo kwa secretariat team ya baba tukue na desk ya walemavu, ama ni aje? Because unapata most of these things zina happen, vitu zinakuwa cooked but sisi hatufikii. Tukipata mtu hapo inside itakuwa very easy for us pia kukuwa included. So tuna request pia an information desk ama desk ya mtu wetu ama watu wawili wakuwe hapo, si ndio? Issue ya tatu ni economic empowerment. Unajua unapata saizi kuna most of organizations NGOs zenye zina train watu waingie kwa business, but unapata hakuna pesa, unaona. So tunaomba pia administration baba, juu unajua tunasemanga sisi walemavu, if you come tukupe blessings automatically unaingia hapo ndani, si ndio? Na unajua wewe ni mtu, wewe ndio umekuwa champion for our rights and privileges. So vile umekaa na sisi hapa chini, tutakuombea pia leo ndio kuwe baba the fifth. Na juu unaenda kukua the fifth na ushaingia already, tunaomba pia wa set aside funds, disability fund yenye itasaidia walemavu wenye wako kwa biashara, si ndio? Kwa hayo machache naomba niketi chini. Back to you. Asante sana mwenyekiti. Your Excellency, tuko na wawakilishi kadhaa ambao kama tulivyokubaliana awali tutazungumza kwa kifupi ili tupate nafasi. Nimuombe Ashura Michael ambaye anazungumza kwa niaba ya wale ambao wanawania viti, kwa niaba ya aspirants ama candidates. Na wakati huo anawasili mwakilishi wa kina mama katika bunge la kitaifa gatuzi la Nairobi, Bi Esther Passaris. Walemavu oye. Habari ya afternoon, mko wazima? His Excellency Hon.Raila Odinga, our 5th President of Kenya. I would like to thank you so much for the support you've accorded us kama Azimio. It's very wonderful. With the progress we've done so far, Baba, we have many persons with disabilities who are vying for different positions. But they didn't make it. Some of them didn't make it to the ballot because of the zoning and the direct nomination that we did, and we are ready and willing to support those of us who are successful. And I'm sure we are going to work together to consolidate votes for persons with disabilities. Na mimi vile niko hapa baba, na kuomba uliunveil team yako jana ya campaign. Mimi ni kijana na niko na nguvu. Naomba tujumuishwe kwenye hiyo team na tukutafutie kura Kenya mzima. And we have persons with disabilities who are registered voters. I'm sure they're going to vote you in. Na with our able persons with disabilities here na viongozi wetu, najua tutaingia Ikulu. Tutaingia Ikulu ama tutaingia? Sasa wacha tuingie mashinani, tufanye kazi kwa bidii
Najua kuna youth, kuna marafiki zangu hapa, kuna wengi wanashinda wakiniuliza hii 10 agenda point ya baba. Nimewaelezea, tumeclarify, na umeona kuna pia baba care ile inaenda kutupatia access kwa health. Kumbuka vijana walisema tunaenda kuomboka na tao 6. Sasa hii inamaanisha nini? Hata walemavu tutapata mara 2. Kama we ni youth utapata hiyo na utapata ile ya ulemavu, baba akiwa president. Na sasa najua tuta achieve vitu mingi sana na baba. Na sasa unaona vile infrastructure imekuwa, hii yote mnajua vizuri ni kazi ya baba. Kama hangekuwa behind hii, hatungekuwa na hii mambo yote tunaona. We are going to access to more opportunities as persons with disabilities once baba become our 5th. Najua mko na nguvu sana na mtaendeleza kampeni ya baba vizuri. Mnakumbuka kuna hiyo 5% employment ya appointive and both nominative for persons with disabilities. Mtu mwingine asikudanganye, baba peke yake ndiye anaweza implement hii kama walemavu, na najua tutafaidika. Nafanya kazi na our able women rep hapa, na amejaribu sana, amesaidia watu Nairobi, hata walemavu hatukuachwa nyuma. Shukran sana, asanteni. Asante sana Ashura Michael, tumpigie makofi mazuri. Very hardworking lady. Allow me now, Your Excellency sir, to invite the representative of the hawkers, Lynette. Tafadhali sana. Na karibu. Hello, habari zenu? Baba the 5th. Baba the 5th. Mimi sina mengi la kusema, lakini I appreciate the organizers. Kwanza wale wameorganize hii. Secondly na support na congrats Pasaris, mama wetu. Umetufanyia kazi, though watu wa sport hujawaangalia vizuri. Uangalie watu wa sport mama. Tumeomba uangalie watu wa sport. Sisi people with disability in Oking tunapata challenges mingi sana. Challenge ya kwanza ni kwa harassment ya city council. Na hiyo tunajua baba, kama tuko na wewe we are safe. Kama tuko na wewe we are safe. Hiyo tunajua, na hakikisha waokas wenzetu tupige kura kwa baba ndio tupate hiyo safeness. Secondly, tunajua ukiingia pale utatupatia container. Nimefanya Oking for almost 20 years. Tutapata containers, ebos ndio wana grab hizo containers. Choo pia hata wale wana facilitation hizo, kama ni choo unapata ni ebos ndio wako hapo. Hatupati nafasi, lakini tunajua kama tuko na wewe baba, tunajua everything will be okay in your hand. Sina mengi, asanteni. Asante sana Madam Lynette. Mpigie makofi mazuri. And thank you for the hard work. Niombe nimkaribishe kwa niaba ya wanabiashara Ronald Obiero. Kwa niaba ya wanabiashara Ronald Obiero. Karibu sana. Wananchi, Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeanza na Bwana Yesu asifiwe kwa sababu baba wa mbinguni ndio mkuu kwa vitu vyote, na ndio anafanya tuko hapa, na ndio anafanya tunaongea. Mheshimiwa Hon.Raila Daktari Raila Amolo Odinga Jaramogi, baba wa taifa la 5 la 2022. Mheshimiwa Raila, mimi nilipokea ujumbe saa 1 ya jioni kutoka kule Busia, na nimeingia saa 1 hiyo gari, nimetembea, nimefika hapa saa 1 asubuhi.
kwa sababu iliyofanya nije ni jambo ambao tumelia na tumetafuta kwa muda mwingi sana, na ninapongeza viongozi wetu wa disability ambao wamefanya kazi hii ifikie siku ya leo na kelele ya siku ya leo. Napongeza sana rais wetu Bwana Kagiri ambao anafanya pamoja na Vincent na wengine kwa kazi hiyo ambao mmefanya. Tumetembea nao baba kwa muda mrefu sana, mimi nikiwa coordinator wa disability Busia County, na Mheshimiwa Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya Raila Amolo Odinga, mimi nakuita rais kwa sababu tayari umeingia na uko ndani na ndani kabisa. Hii hakuna kudoubt. Baba, ninaenda kuongea kuhusu biashara. Baba, watu ambao wamewachwa nyuma sana kibiashara ni watu wanaishi na ulemavu. Ukienda vile wanavyofanya biashara, baba, utaweza kushangaa na kulia machozi. Ni vile haujafikia mashinani kuona jinsi wanavyofanya. Unapata mtu ni mfanyabiashara wa kushona viatu, anashonea nje, na mvua ikija inamnyeshea, hakuna mtu anayemjali. Na tuko katika Kenya uhuru. Inaonekana wananchi wa Kenya wale walemavu hawajapata uhuru baba, na tunaomba ukiingia Kenya walemavu watakuwa tayari wameingia, wamepata uhuru na wako uhuru Kenya. Baba wetu wa taifa, na kuomba wanabiashara wa Kenya walemavu, unapoingia wapangie na wapate hata fedha za kufanya biashara hizo, kwa maana biashara ambao wanafanya ni biashara ya shilingi 2,000, 3,000 na wanauza peremende. Hata saa hiyo ukitoka uenda hapa town utawapata wamejipanga hapo mahali pa basi zinachukua watu hapo, ndio wanauzia peremende. Lakini watu wanaweza kufanya kazi nzuri sana katika nchi hii ya Kenya, na wanaweza kuchangia Kenya pakubwa sana, hawa watu ambao mnaona wa ulemavu. Baba, nikirudi kwa kupongeza na kusema nimesikia sasa uko kwa msafara wa kuja Western. Ningelipenda sana ukija Western ukuje na timu ya disability ya Azimio na Karabar ya Azimio ya disability, nikiwa ndani kule nikisema baba ametosha na ameingia na rais wa Jamhuri ya Kenya kuanzia tu leo. Nikimalizia baba, sisi walemavu wa Busia, mkiwa mmekaa hapa na General Secretary wetu na mpenda sana, mkikuja Busia baba, kura za walemavu zote, sitaki kukudanganya, zote Busia kaunti nzima tuko 9,000 saa hii, nilikonfirm jana, na zote walemavu wamesema ni zako, hakuna mahali inaingia, ni zako hizo, tumeset, hakuna mambo ingine hapo, ni za baba. Ni hayo, na Mungu wa amani awabariki sana. Thank you. Asante sana Ronald, na nitaomba kwa heshima kuu na taadhima na unyenyekevu, watakaofuata niombe tuzungumze kwa kifupi kwa heshima sana. Na sasa nimkaribishe mwanaharakati Muthoni Kehara ambaye atazungumza kwa niaba ya wanaharakati ya watetezi wa haki za walemavu. Karibu Muthoni Kehara. Asante. Sijaona mwanaume kama Yesu, sijaona mwanaume kama Yesu.
Celebration, come on. Can we sing that? Celebration, come on. Why I have sung that song is because today for me is a very great day. Because we are seated here as persons with disability, moving the cogwheel of a constitution that has recognized us as participants in the political process of this country. That constitution, we are also blessed today to be celebrating by the pioneer and the creator of that space by no other than His Excellency Hon.Raila Odinga. I stand here as a person who has been in trenches fighting for the space of human rights, in the space of women's rights, in the space of the persons with disabilities, and I have never seen resilience like the one for Hon.Raila Odinga. I stand here to disabuse the issue that we should not look at the history of our country and the history of ourselves. It is for those who have nothing to offer, if the history is told, who want to teach our young people, our youth, that we do not need history. And therefore, we are seated here today because we are persons with disability, appealing to our political leadership that we want that cogwheel moved further, get integrated into the campaign process, contribute, because we always say asiyekuwake na lake hali, and we are saying disability is not what? Disability is not inability. We are voters, and I can tell you, Mheshimiwa Raila Odinga, there is no bigger constituency than the constituency of disability because of the support of the society to persons with disability. If you support one person with disability, you will have supported 3 people. 3 neighbors will have known Muthoni benefited from so and so. And therefore, weka walemavu kipaumbele katika kampeni yako. Kwa mimi ni kusema kwa niaba ya walemavu, kwa niaba ya wanaharakati, kwa niaba ya na Kenya tukiongozwa na your deputy Honorable Mother Karua, sisi tuko pamoja tayari train yetu imeng'oa nanga na safari inaendelea. Safari ya baba ni matero. Thank you very much, and we hope that you increase the representation and the space for persons with disability as we move forward. And I want to tell the country unashamedly that we cannot have a better person implement for persons with disability opportunities better than Baba, who fought for that space. Thank you. Well, thank you, Muthoni. Muthoni also sings in the church choir. She loves to sing. May I now invite Nixon Kakiri, and Kakiri, may I most humbly so request that you be brief. Welcome. Azimio. Azimio. Azimio.
Thank you so much, Your Excellency, and all the guests who have gathered here. Most importantly, Your Excellency, the Right Hon.Raila Odinga, I want to applaud you for finding an opportunity to come to join us in today's gathering. Persons with disabilities all over the country have been really bothering me, disturbing me, asking me, when are we meeting the 5th? And they have really been calling me, inquiring about it. But we are glad that today we are beginning the first step. And I'd like to tell you, thank you so much, because this shows that we have already begun a process, and we will have greater plans and greater conventions with you as a disability fraternity to ensure that people from Kilifi, people from Turkana, people from Western Kenya, people from all over the country come to have a sitting with you, because we feel that that is very important. It is important also to plan the grassroots engagements to ensure that persons with disabilities are ready to vote for you. And we want to say that each and every county, we will be having county delegations, and we will be mobilizing 200 per county to ensure that we have a delegation, and also will ensure that all the 47 counties capture the correct numbers and at least 500 votes per area to confirm that persons with disability can engage with us. And also, we got 1.8 million voters who have registered, ready to vote for you as a disability fraternity. Those are votes which are already there for you. Those ones are confirmed votes. No one can come here with a wheelbarrow to try to dissuade you to vote the other way around. We cannot accept wheelbarrows, because wheelbarrows cannot even assist in our mobilities, because that is an old gadget. We cannot use it. So we truly believe and firmly do so, because we really in touch with your policies. Your policies are inclusive to persons with disabilities, and they'll ascertain that there is participation across all levels. And we have also had discussions with the National Council for Persons with Disabilities, and also we have talked about the issue of funding to be increased for persons with disability. And I'm sure through your commitment, everything will be well when everything is pushed to Parliament. And I know we also need to expand more on our legal structure to ensure that we have stronger laws that guide us. And we know that your agenda must capture the interests of persons with disabilities. So especially the issue of social protection as well, we also do believe, and we know that you will affirm that you will ensure that we are also included. Today, just to inform you, we have some constituencies which are in Azimio, and we also have chairs of disability leagues. We have the chairman of the Bas Party, you can see him, Honorable Macarena. We also have others from other parties who have joined us. We also have a Wiper chair who came to join us today as well. We also have BAP Kenya is also here. We have Jubilee Party here. So all these chairs are ready to mobilize votes just for you, Your Excellency. That is the agenda. So, even in as much as we have had this meeting today, briefly, we are happy because it is the first step towards a longer journey that awaits us. So, I will not speak more because of time, but we will continue pushing to have more agenda and program to discuss and engage with you as a disability group. Thank you very much, Kakiri. Let's appreciate Kakiri once more. He has done such a tremendous job supporting the people living with disability. Your Excellency, sir, allow me to invite Mike Macarena. Karibu sana, all the way from Meru. Tusalimianeni mkono hivi. Hivi tunafurahia baba yetu amefika. Leo baba, sisi tuko na furaha sana katika Kenya hii. Huwa tunaongea, mmoja anaongea Kisumu, mwingine Mombasa, na nashukuru sana Kakiri. Tupigieni Kakiri makofi. Sijui kama kuna kitu umesaidia naye walemavu wa Kenya, ni kukaa na Kakiri. Kakiri haongei, lakini sisi tuko na mdomo, lakini hatuwezi unganisha hata kondoo ingie kwa nyumba.
Mwenyeki, ile kazi wamefanya ni kazi ngumu sana. Lakini ile nikiongea before niongee, kitu tungeomba katika Kenya hii. Kuna wale watu watakuwa na wanazungumuza tofauti na vile tunaongea. Naomba siku moja baba, uwe na siku ya walemavu wote waitwe siku moja na tupewe nafasi. Kama wiki moja hivi. Watu watazistuka hii Kenya hii. Lakini kwenu nyinyi walemavu, tunafurahia baba. Atupendi baba kwa sababu ni Raila tu. Baba ametupigania Kenya hii, na baba anapenda walemavu kwa sababu wakati mtoto yake alipata shinda kama ile tuko naye, baba ndiye anajua walemavu ni akina nani. Mama haenda ndiye anajua Mungu ni nani kwa walemavu. Wacha wao wakuomba tu. Tumeomba. Kwani sisi na wale wanaongea mambo ya kuomba, nani aombangi kuliko mlemavu Kenya hii? Kuna mtu anaomba kuliko mlemavu? Unapata mtoto, ukienda hospitali, nilipeleka kama mama mmoja hospitali, akienda kupewa mtoto. Atinazi ananiuliza ni shetani mgani huyu amefanya hivi. Nilisikia vibaya sana. Kwa hivyo ile tunaomba, baba akichukua hii serikali, atupie nafasi. Sisi walemavu tuongoze hawa watu baba. Kwa sababu timu Wanyonyi anajua. Wakati tulisikia timu Wanyonyi anasimama hapa, nilitoka Meru nikakuja. Kwa sababu ya nini? Sisi walemavu tuko na power, tuko na uwezo, tuko na fedha. Ni kufinyiliwa na hii serikali, na hiyo mtu mnaita Ruto amekuwa for 80 years. Muulize amesaidia walemavu na nini? Kuna kitu amewasaidia? Sasa mnasema Makarena anatuziana nini? Sisi tunasapoti baba ndiye atutoe kwa hiyo shinda ya kuitwa watu wa kuomba. Siku hizi hakuna mlemavu unaweza mpea kitu hivi ashike na mkono yake. Sisi ni watu wa kujitafutia. Si ni hivyo? Kwa hivyo mahali popote mtaenda ukipata mlemavu, muambie sisi walemavu ambao wanajitegemea, ambao wanajipenda, tumeama, sisi zote tuko kwa Raila Amolo Odinga. Wacha niongee mambo ya Mount Kenya. Mimi nimefurahia. Wameenda absent down, walisema bottom up. Sai wako hapo wanaenda chini. Raila Amolo Odinga na SG ile advice mulipea baba. Ona kitambi imeanza kutoka. Na watisha bwana. Sai naenda kio ikiwa wazi. Kwa nini? Wakati ulichukua Martha Karua, ukiwa na mama, next ni mlemavu. Hiyo ndio imani yetu iko hapo. Na nataka kuambia baba ukweli. Wakati ulichukua mama, sisi walemavu tulipata nguvu ya kujua tuko na haki ya kuwa kwako. Na ukiwa na Martha Karua, uko na mtoto mlemavu, uko na mtoto ambaye anatembea, na nataka kuwauliza hata nyinyi. Kijana akipata mtoto ajue ni mlemavu anatoroka. Yule anabaki na mtoto ni nani? Kwa hivyo tusapoti mama. Martha Karua tosa. Baba tosa. Niko hapo ndani nitatembea Kenya hii. Ya mwisho baba ile tunasema, kwa karavani yako wacha iwe na mlemavu. Tumepigwa na wewe na mawe. Hata watu walikuwa wanagundua Makarena ni mlemavu wakati ulirundi kunichukua pale Timao. Tunatembea. Hawa walemavu wako strong. Ama hamuna kura? Nani yako na kura hapa? Nani ambiangu hai na boyfriend yake umuombe kura? Na mimi hata mimi niko na mangero. Na waombe Raila ku mashini iko sawa, mbona ndio tofauti. Asanteni, Mungu awabariki. Niombe makofi mazuri ya Makarena. There is only one Makarena. Hakuna wawili. Makofi mazuri tena. Asante sana kwa kazi kubwa unayofanya haswa Mount Kenya East. Kuna mambo amesema mimi sina idhini ya kurudia. Niombe wa mwisho atakayezungumza kabla nirudishe ratiba kwa mwenyekiti ambaye tutafanya sherehe fupi ya kutia sahihi, ni muombe Peter Selenyi. This man, I know him so long, never want to lose my respect for him. I know him so long. Kiongozi wetu, baba yetu, rais wetu wa tano, Hon.Raila Odinga, the fifth,
sisi kama jamii ya SWAG, jamii ya walemavu, tumefurahia sana, tena sana. Hata leo ninaona kama mama anaweza pata mimba ingine leo. Kwa sababu nimetamani siku moja kusheki mkono yako, lakini leo umekubali wito wetu kiongozi. Mimi natoka pande ya Western, na kule pande ya Luanda pale Maseno wanasemanga watu ni wenda azimu. Na sisi kule tumesema hatutaki maneno ya kina sijui wanajiita Mudavadi na kina Weta. Tunataka baba, kwa sababu wewe ndio unajua shida ya walemavu. Na kitu ingine ambayo umetufanyia mzuri na umepata maksi mingi zaidi ni kuchukua mama. Nyinyi wanaume mnazalisha kina mama, watoto wa SWAG, watoto walemavu, alafu mnatoroka. Mnaachiaga watoto nani? Baba, tengeneza sheria, mtu akizalisha mlemavu mwanaume atoroke, aekwe ndani. Kwa sababu hatutabembeleza watu ama namna gani? Baba, mimi niko hapa mbele yako nikiombea familia yangu ya walemavu ama ya SWAG makao. Sisi hatuna makao Kenya hii, hasa Nairobi. Nairobi kuna nyumba zinajengwa za kisasa. Baba, tafadhali hizo nyumba make sure walemavu wetu wamepata 5% ya hizo nyumba bila kulipishwa chochote. Ama namna gani? Kitu ingine baba, familia yetu unajua sisi ni watu ambao tunanyanyaswa hata kule Reserve, hata hapa Nairobi. Tafadhali baba, make sure mashamba zetu tunapewa title deeds kama walemavu. Baba, kuna mzee ako hapa anafanya kazi pale bus station, mlemavu, anapiga rangi hapo. Tungekuomba huyo mzee hata siku moja uende hapo tu akupigie kiatu yako rangi, na walemavu wote tutafurahia. Mzee, hebu simama useme hai. Tunamuona huyo. Baba, tafadhali siku moja tu, ama ujue vile utafanya yeye siku moja. Na ya mwisho ni kukuomba serikali yako itushike mkono walemavu, tupewe hata roli moja. Tuko tayari, hata kama ni mafuta tutajiwekea basi kama walemavu, lakini tuzunguke Kenya mzima tukisema baba tosha, baba tosha. Kwa sababu tukiongea na watu wetu surely vile tuko hivi, tukienda tuongeleshe familia zetu tuambie tafadhalini tuchagulieni baba, wanaweza kataa, lakini watu wengine wanaweza kataliwa. Na la mwisho kabisa, yule mtu anajaribu kutukana baba, hii teke yangu itampiga teke ya tumbo, haijalishi ana uzito gani. Sawa sawa? Kwa sababu wamezidi, hata nao hawatatukana baba yetu tukiwa hai. Kwanza watu uwe ndio waendelee kutukana baba, ama namna gani? Sisi hatuyuko tayari kuona baba mtu akikutusi sijui ati na ni mtu umesaidia. Mtu kama Mwaora, mtu kama Sankok, ni nini amesaidia walemavu? Ni nini amewasaidia? Na ati anayesimama na mdomo mwingine refu mbaya, mguu mbaya, na kutukana baba na mnanyamaza. Kuanzia leo baba, wewe hiyo tuachie. Asanteni sana na Mungu awabariki sana, na tuko pamoja na wewe na tuko nyuma yako baba. Mungu akubariki sana kwa kampeni yako. Asante. Yes. Na sasa nitamwalika mwenyekiti Shoro Manyeki kwa dakika 2 kwa awamu inayofuata, kisha tutapeleka ratiba mbele. David Namasi. Naweza uliza zile chama zote ziko hapa, leaders wa walemavu wasimame tafadhali. Jeni hapa mbele muonekane. Leaders wote wa zile chama zote za walemavu.
Simameni tu muonekane, ndio baba ajue tuko na team. Hao wengine ni coordinators, tunataka tu hawa tu leaders. Baba, hii ndio ile team tumemobilize ya kudeal na Kenya mzima, so tutangangana nayo. So wenye wamefika, naona mheshimiwa pia ametoka kutoka Meru, we have a strong team. Na baba, hii team ndio itakuwa ina coordinate huko mashinani. Nitapatia David dakika moja before apatie Masi. Asanteni, ketini sana. Azimio! Azimio! His Excellency Raila Odinga, our SG, na wageni wote. Hamjambo. Me, I'm David Oduor. I'm a youth leader in this nation. And here, niko hapa kama strategy ya kampeni ya walemavu. Sawa sawa? So baba, kwa kauli moja tuliamua you are the best candidate for us because tukiangalia Kenya, tunaangalia multipartyism, you are there. Devolution, you are there. So we believe with the economic situation, the liberation is in your hands for us. So please, walemavu wote to support baba so that we can be liberated from the situation. Sawa sawa? Asanteni na Mungu awabariki. Acha tupatie Dr. Masi 1 second. Patia kidogo ni tano. Okay, thank you. Thank you very much. Your Excellency and other leaders. Tumeshukuru sana, na sababu nimepewa hii nafasi ni kuemphasize ya kwamba sisi kama walemavu tuliketi chini, tukajipanga, tukaangalia na tukaona we are safe in baba's and mama's hearts. We are safe. Tukaangalia tukaona mambo ya wheelbarrow sisi hatuwezani nazo. But the 10-point agenda of Bamba fits us quite well. Na ndio tukasema sisi kazi yetu kama walemavu, vile umeona viongozi wetu wamesimama, we want to consolidate all the disability votes. And one vote is too much to be missed from the people with disabilities. So we have committed ourselves to consolidate all the disability votes to put these votes in Baba and Mama's basket. We are therefore very grateful that you came to listen to us, and we assure you that we are out to support you, and we are sure you will be our president. We are happy and we appreciate. Thank you. Master of Ceremony, tafadhali tunipatie wanadada 1 second tafadhali. A quick one. Baba, hii ni Azimio comrades, wasichana watoto wa university, hatuwezi waacha nyuma. Azimio la umoja. Sisi kama comrades tunasema comrades power. Comrades power. Comrades ria. Raila tosha. Baba, my name is Judith Oyo, former university president, and we are also here with my colleague from Azimio Comrades. We are the Azimio Comrade PWDs who have trying to push it so hard to make all the university going students to make sure that they are taking their IDs and they are ready to vote you in the next coming election. We are even waiting to have a caravan that will go entire Kenya to make sure that all students because students are, we have a lot of students in the universities, but some are not voting. So we are championing towards all students to come and vote for Baba the 5th to make sure that their votes are not going without being casted on the ballot box. We are asking that you may help us through the infrastructures of the university. Our university are not accommodative. We are trying so hard, but when you look at ways of getting into classes, going to the latrines, even if you come to the highways. I can give you an example at GM. I was going for attachment. It was hard for me to go through the bridge because it steps. Hakuna ram. That's why we are trying to say we need you, Baba, when you go into that seat, kindly champion for the PWDs and also for the employment opportunities. I am Judith. I was vying Korokocho ward, but I left because I was just from university. We as youth, we are not having employment. I believe that in your regime, we are going to get a space in your government. And in this
in this campaign. Azimio comrades, we are here to champion and to fight for Baba to get into the 5th. Thank you so much. Thank you, my women rep. Thank you so much, Honorable Tim Wanyonyi, and thank you so much, women rep Migori County. Thank you, comrade. Chairman. Yeah, asante sana. Mnaona tuko na nguvu. Asanteni waheshimiwa wenye mumefika hapa, na hata kama unasikia tuko na challenges zetu, mumeona tumeandaa hii makao through Makarina, sisi wote tumekaa baba, tumechanga, tumefanya event happen. Hata kama mko na budget tumemanage kufika mahali tumefika. Mheshimiwa Wangoro simama. Huyo ndiye ametulipia viti, mheshimiwa baba. Huyo ametulipia viti zenye wananchi wamekalia. Mheshimiwa Wangoro, asante sana. So baba, tunakuuliza dakika moja tu, kuna document tunaomba utusainie ya ile team itakuwa inasukuma campaign. Kama jina yako haiko, usishangae, utakuwa part of the team. We'll work together, so don't worry. Sawa sawa, we are working as a team. Sawa, thank you. Asante mwenyekiti. Tuwashukuru sana na tuwapigie makofi mwenyekiti na timu yake, kamati ya andalizi. Na hii sasa anapokea stakabadhi maalum ambayo imetolewa Miki Handa, soma yengine. Miki Handa, Mercy Onsando, Sarah Mohia, Samuel Odwol, David Adwol, Vincent Awol, Muthoni Kihara, Wiri Mwangi. Kujeni hapa mbele, timu ya baba yenye itakuwa ina deal na kampeni za baba outside. Haraka Miki. Sote turejee kwa viti vyetu. Ninapomkaribisha sasa katibu mkuu. Baba, hizo majina tumekupatia, tunaomba hiyo ikuwe proposed team ya hiyo campaign. Asante sana. Asante sana mwenyekiti. May I now invite Secretary General of the ODM Party, Edwin Sifuna, to guide us. Asante DJ. Walemavu hoye. Mimi kwa majina naitwa Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM. Nataka kwa kipindi hiki mniruhusu niwajulishe kwa viongozi ambao wametembea na Mheshimiwa Raila Odinga. Kisha tutawapa dakika moja. Leo sio siku yetu. Leo ni siku ya walemavu, tumesikiza sauti zenu. Kwa hivyo nitaomba viongozi wote ambao wako hapa, tutawapa dakika moja. Kwa haraka sana, tuko hapa na dada yetu anaitwa Rosemary Odinga ambaye ni dada yetu. Tunataka aje asalimie nyinyi kwa dakika moja. Mnamkaribisha? Asante sana Rosie.
Utanisaidia mic nyingine tafadhali? She can speak from there. Asante. Walemavu hoye! Mabibi na mabwana hoye! Asanteni sana. Leo kwanza ni wote nimeshukuru sana. Kwa sababu yenu, I've been able to see baba leo. Najua mimi na baba hatuishi kwa nyumba moja. Kwa hivyo mimi nikimuona na muona kwa TV ama gazeti. Ndio ninajua leo alikula anako namna gani, lakini leo kwa sababu yenu I have seen him today. Kwa hivyo asanteni sana. And then Chapili, mimi namjua baba. Why am I saying this? Kwa sababu hata mimi I have a disability called low vision. And I had suffered a stroke. Na hiyo stroke ndio nilifanya nilikuwa natembea na wheelchair before, but now I can walk, and it's because of baba. At my last birthday, I said my parents gave birth to me twice. The first time was when I was born. The second time was when I had fallen sick. Mpaka wa leo, he still looks out for me, and that is why I'm here today, kwa sababu yake. And with that confidence, najua kwa sababu ya hiyo confidence ninayo, I know he will take care of all of the walemavu in this country. Because I have seen him do it for women, I have seen him doing it for youth, and I know even us, he will not leave us behind. Kwa hivyo, asanteni sana. Today is not my day, lakini asanteni sana. Thank you very much, Rosie. Makofi kwa Rosie. And we continue to thank God for the miracle of your life. Sasa, Your Excellency, tuko na, unajua chama cha ODM, mimi najivunia sana ya kwamba we are the party that has incorporated PWDs the most ukiangalia chama zingine zote. Na sio mambo ya nomination peke yake, hata certificates zinapeanwa kwa walemavu kucompete competitively na wengine katika constituencies. Tuko hapa na dada zetu wawili ambao ni wageni kutoka nje, tutamaliza na wenyeji wa hapa Nairobi. Nataka nianze na dada yangu kutoka Kakamega, Mheshimiwa Gertrude Musuruve, ambaye ni nominated, alipatiwa hiyo kiti na Mheshimiwa Raila Odinga, and she's a person living with disability. Asante sana, karibu Mheshimiwa Musuruve. Walemavu oye! Walemavu oye! Baba Raila Amolo Odinga, nikisema hivi ndi mnasema State House. Baba Raila Amolo Odinga, Baba Raila Amolo Odinga. Inawezekana na Baba Raila Amolo? Inawezekana na Baba Raila Amolo? Baba Raila Amolo Odinga, kwanza ningependa kuanza na kushukuru sana kwa ile msimamo uko nayo na walemavu. Mimi najua ya kwamba Baba Raila Amolo Odinga, tukiangalia vision yake, tuko na sababu ya kumchagua. Sababu amezungumzia mambo ya muhimu sana. Amezungumzia mambo ya baba care. Na hiyo itahusisha mambo ya ugonjwa yote atashughulikia. Amezungumzia mambo ya 6,000. Ni walemavu wangapi wanapata 6,000? Kuna mlemavu anapata 6,000? Mnapata pesa ngapi wale wanapata? Labda 2,000 ama hakuna, si ndio? Hakuna. Lakini baba care amesema ya kwamba tutapata 6,000, si ndio? Ebu makofi ya Baba Raila Amolo Odinga. Baba Raila Amolo Odinga amesema kiwaziwazi bila kuficha ya kwamba atashughulikia wamama wale wametengwa. Wamama hoye! Wamama hoye! Hata wale wamama wametupwa sababu wako na watoto walemavu, Baba Raila Amolo Odinga amesema atashughulikia. Wapi makofi ya Baba Raila Amolo Odinga? Walemavu hoye! Walemavu hoye! Baba Raila Amolo Odinga
sababu ya msimamo ile iko nayo na wamama, amechagua Martha Karua kuwa msaidizi wake, Vice President. Wapi makofi ya baba Raila Amolo Odinga? Si amefanya kitu mzuri? Na ametuonyesha ya kwamba yeye akishika ushukani wa mama tuko sawa, si ndio? Si ndio? Baba, ningependa kusema kiwaziwazi ya kwamba hii wakati tuko kwa msimu ya kutafuta kura. Na hizi kura zote tunataka tutafute kura sababu yako baba Raila Amolo Odinga. Sababu tunajua ukienda State House wewe utatukumbuka. Hawa walemavu wote baba, unaona wengine ni wa baba, wengine ni wa mama, wako na watoto, wako na jamii, wako na responsibility. Lakini utapata wengi hawana kazi. Kuna wale utapata wamehitimu, wako na certificates, hata wamemaliza wengine university, lakini wakiapply kazi, baba Raila Amolo Odinga wanakosa kupata kazi. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba baba Raila Amolo Odinga, ile walemavu wangependa ni economic empowerment. Economic empowerment for all PWDs. Na nikimalizia, sababu naona Sifuna iko hapa, point moja tu. Baba Raila Amolo Odinga, na mimi ninazungumza kwa niaba ya walemavu wote. Hii wakati tunafanya presidential campaigns, walemavu hawahusishwi. Inastahili ya kwamba, na tunataka kuona ya kwamba ukienda in the 47 counties, sisi pia tuko hapo na wewe. Kwa hizi counties zote utapata hata watu wanapewa facilitation kumobilize watu ili tupate votes za baba. Lakini mobilization na facilitation ya PWDs hakuna. Kwa hivyo tungesitiza ya kwamba baba, going forward, tunataka tuwe pamoja na wewe. Tuko na PWDs wengi, lakini tunakosa financial support for resource mobilization. Tukienda mahali pengine unarushwa huko, wewe enda kwa upande wa PWD. Wengine wakipewa facilitation, wewe unatemwa. Si ndio? Ni ukweli uongo? Ni ukweli uongo? Sisi tumeamua ni baba Raila Amolo Odinga. Tuko na president mwingine, tuko na mwingine. Hebu nione kura ya baba Raila Amolo Odinga. Mbarikiwe. Asante sana. Nitaomba wale ambao wamesalia tafadhali, nikikugusa tu si kwa ubaya, ya kwamba kwa sababu ya muda tunataka hawa walemavu wasikie sauti ya baba. Si ni kweli? Baba, the next person I'm going to call, wewe ulituamrisha kwamba haswa kina mama ambao wana ulemavu na wanatafuta tiketi ya chama, ulinipa pesa, ukasema niwalipie nomination fees na niwalipie membership fees. Ule naenda kuita hapa next, nataka yeye mwenyewe aseme kama pesa ambayo ulinipea nimpelekee ilimufikia, kama alilipa nomination fees kwa board ama membership fees. Mheshimiwa Denita Gati, our candidate for women rep in Your Excellency sir, na timu yako ambayo mko nayo hapa, walemavu hai hai hai, Azimio, Azimio. Huyu ndio mheshimiwa wenu, Mheshimiwa Denita Gati, na nimeleta salamu kutoka Migori. PWDs wametuma salamu hapa. Wanajua tuko na mkutano hapa na baba. Kwa hivyo nimetoka Migori, mimi nimeingia asubuhi nikaingia hapa. Unaona mimi bado nina campaign. Your Excellency, thank you. Thank you for believing in persons with disabilities. Mimi huyu kama Denita Gati, mama mlemavu, Mkenya mlemavu, nimesapotiwa na chama changu cha ODM, nikalipiwa nomination fee, nikalipiwa na training. Mimi vile mnaniona nimeketi hivi pole hivi, mimi ni nominee wa Women Rep Migori County.
Wale wana Migori wanaamini pia kwamba persons with disabilities have the ability to lead thanks to the ODM party. Na mimi baba nimesonga tu mbele kidogo nipeane nafasi ingine kwa mwingine mlemavu anominatiwe na chama. Kwa sababu ninaamini unakula kidogo unaachia mwingine, si ndio? Si namna hiyo? Walemavu wote tumetembea na nyinyi kutoka Kayole mpaka Umoja mpaka Nairobi hii tumezunguka Munanijua sawa sawa Nairobi hii. Mimi sio mtu wa Migori tu, ninatuanga hata Nairobi. Na tunasema namna hii, Your Excellency, umechagua Martha Karua not because she's a woman. It is because she's capable. Huyo ndio kiongozi. Na baba ukaangalia ukaona special interest group. Because kina mama wako special interest, ama wako wapi? Si eti ni wanawake peke yake. Martha ni special interest group. Article 100 inaongea special interest group. Na baba tu amechagua. Wakati wengine wanachagua wezi kama hao, baba anachagua mama. Wale wanachagua wezi wataenda kukula, baba anachagua mama. Wakati baba huko London, mama anaangalia nyumba iko sawa sawa hapa nyumbani. Hiyo ndio siasa. Na tunashukuru baba. Wale wanafanya biashara, wale wa Umoja. Mimi ninajua serikali ya baba itaingia na ile maneno mlikuwa mnaniambia kwamba wale wako na market Umoja, ile market ya inaangaliwa market stalls, walemavu wapewe stalls mzuri wafanya biashara yao pale Umoja, pale roundabout pale. Kwa sababu mliniambia. Na mimi ninapeana ujumbe ODM. Your Excellency, I'm extremely grateful. Mimi nitasavu watu wa Migori na nyinyi kama walemavu, because mimi nikiwa katika National Assembly sitaangalia mambo ya Migori peke yake. Mimi nimekuwa mbunge wenu courtesy of my party, nikifanya disability work National Assembly. Mimi nimesonga kidogo, wengine pia wakuje tukue walemavu wengi bunge, tukue wengi, mtakuwa mnatuona pale bunge. Asante sana na Mungu aendelee kuwabariki. Your Excellency, I wish you all the best. Tukizunguka hii Kenya tutakuwe. Hata hii list mumeleta hapa saa hii tuko walemavu wengi. Na tutajipata hapa tukikampenia baba kila mahali, kila mtu. Si nimeongea? Asante sana, Mungu awabariki sana. Aya, mumesikia sauti ya kina mama walemavu ndani ya ODM. We are very proud of you Mheshimiwa Gati. Lakini hata vitu vingine tulifanya na wewe unasema baba alitupeleka South Africa kusomesha. Hii vitu useme watu wajue tunafanyia watu walemavu mambo gani. Sasa Mheshimiwa Your Excellency, tumemaliza wageni wetu wa kutoka nje. Nataka turudi hapa Nairobi. Unajua Nairobi umetupatia kikosi kizuri cha Azimio. Nataka mwenyeji wetu hapa, tuko katika constituency ya Lang'ata, Mheshimiwa Jalas atatufungulia kipindi ya viongozi wa Nairobi. Thank you. Dakika moja Jalas, wewe ni kijana na kujua. Muko sawa? Asante sana. To the President of the Republic of Kenya, Baba the Fifth, asante sana kwanza kwa kutembea na kufika hapa Lang'ata. Na hii yote unaona hapa ni jeshi ya baba. Wapi jeshi ya baba tuone? Hii ni jeshi ya baba, na this is the special squad yenye wakifika huko wataingia mashinani na kutafuta kura za walemavu wote. Mimi siwaiti walemavu, I call them people who are abled differently. Si ndio? Kwa sababu disability is not inability. And I want to make my accord here today that katika ofisi ya CDF hapa Lang'ata lazima mutanipatia mlemavu mmoja ambaye atakuwa na represent pale na kurepresent baba. Asante sana na Mungu awabariki wote. Thank you. Naona vile vijana wako discipline chap. Mheshimiwa Your Excellency, nataka nikuletee candidate wetu wa Azimio katika constituency ya Embakasi North, anaitwa Bwana Wangoro. Yeye ndiye ametulipia hii viti vile mmesikia. Wangoro, discipline ile yetu ya Nairobi. Your Excellency the Fifth, na wale watu wote wamekuja amjambo. Hebu nione mkono hivi kidogo. Mimi nasema Your Fifth, Baba the Fifth. Hii team ni timu imefanya kazi kubwa sana. Tumekuwa tukiwasiliana na Manyeki na tukasema kama kuna ile kitu inahitajika ndio hii siku ikue imefikia waleo, tutaweza kusaidiana. Sawa sawa. Naona watu wa Dadora Tony uko pale,
ni chairman wangu wa Dadora Phase 3, na nyinyi ndio timu yetu. Ile baba amekuja kwa sababu yenu, anawatuma masinani, si ndio? Mjue tofauti yetu na wale wengine. Si mnajua wale wakipewa pesa hata ya walemavu watapora yote, si ndio? Lakini hapa si mnajua tutawekewa vizuri. Sitiadi ashapatia mama, na kama amepatia mama, si nikumaanisha anakuja hapa kwa watu wetu. So mimi nashukuru. Mimi naitwa Wangoro Mwangi, mimi ndio candidate wa Azimio pale Embakasi North. Tusaidiane. Asante sana. Asante sana. Sasa Your Excellency, nataka kumuita mama county, mama wetu Mheshimiwa Esther Passaris. Hello, hello. Disability is not? Disability is not? Baba, thank you so much for this meeting. Unaona baba kuna inclusion, si ndio? Na hajawapanga, amewapatia nafasi ya kujipanga, si ndio? Jana alitangaza timu zake zote za Kenya, si ndio? Za Azimio. And today he has got the persons living with disability wakieka timu yao, si ndio? Mumejipanga wenyewe, si ndio? Na hiyo nawashukuru. Baba, I want to say that under NGAF, the National Government Affirmative Action Fund, we have only 6 million shillings in every constituency. Out of that 6 million, we have to do projects for everyone. We have a representative, Ashura, who sits in my committee. Before that, we had someone else who's now in Jubilee. But I want to say that the money that we have to help the persons with disability or even affirmative action under NGAF is too little. We need to find a way to raise that money so that we can be able to help the persons living with disability a lot. I've gone out and looked for money from partners. I did an eye camp in Nairobi using partners and only 1.5 million from GAF. And together with the partners, we operated over 250 cataract operations. Sindio? Tulifanya hiyo. We also gave white cans, we give wheelchairs. But what we need, Baba, because housing, I know housing will be a very dear project for you. The only slum upgrading we've had in this country has been in Kibra slums. Sindio? Baba, watu wakisema baba amefanya nini? Angalia hiyo slum upgrading pale ilikuwa. Angalia devolution. Angalia infrastructure. Angalia multi-party democracy, freedom of speech. Tukiangalia hizo vitu baba amefanya, we know that when he comes into government on the 9th, housing will be a very big project. Baba, we need to find a way that in every housing structure that we put, we allocate at least 10 or 15% for persons living with disability on the ground floor, so that they can be able to get those houses, and us as a government, we subsidize the houses given to persons living with disability. And in every housing complex, we have amenities to serve the persons living with disability. If we do that, we will be able to upgrade them. And also within those housing complexes, we have some commercial centers where they will be the ones given the priority. Because for them to leave their children, to go somewhere far, to look for work, it is very challenging. So we've worked with this community and their struggles are real. And they are a big number. So what we want to do is to make sure that we include them in all our plans. Na mimi ninawaambia muko ndani. Munaona baba aendi kwenda, hataki kwenda kwa mtandao kuonesha yako na watu wengi Photoshop. Anakuja anakaa na nyinyi kwa sababu anawaheshimu. Anajua hata kama nyinyi ni wachache, you represent a lot of people. So I want to say thank you very much, Baba, for the honor you've given the persons living with disability. God bless you and continue to keep you in favor. Baba amesema tunaenda Canaan, si ndio? Tuwe tayari, tutaenda Canaan. And then Baba, before I go, God said that when he gives a woman to a man, he gives a woman as a helper. And you chose so well when you chose your deputy president to be a woman, Martha Karua, who is able. And for me, that is your helper. And it is also in line with your spiritual journey to deliver Kenya to Canaan. Thank you so much and God bless you. Asante baba, kikosi chako kimekamilika, imebaki tu mtu mmoja, na yeye nitamwamsha wa mwisho kwa sababu yeye ndio chairman wa kampeni yako hapa katika kaunti ya Nairobi, ni mbunge wa Westlands na pia ni mtu anaishi na ulemavu. Kwa hivyo
Kabla nimuite baba, mimi nataka kusema mambo mawili peke yake. Kwanza, kuna huyu dada yangu anaitwa Ashura. Utaniitia Ashura. Kuja Ashura tafadhali. Your Excellency, Ashura is one of the people ule alikuwa anataka ticket ya Senate ya ODM. Ile ambaye ulimaliza ukanipatia mimi kama SG wa party. Huyu msichana, I have worked with her in the party, in the Disability League. She's one of the smartest people that I know. And if there's anyone who deserves a reward within the party, na hii hata Nixon ukimuuliza atakubali, it is this young lady called Ashura binti Kiziwi. So I want to assure her, kwanza niseme asante sana. Hata yeye aliniandikia ujumbe kunicongratulate wakati nimekuwa candidate wenu wa Senate, na mimi vile alinicongratulate, hata mimi ningependa fursa kumcongratulate, nimwambie karibu kwa assembly, kama ni national, kama ni county, ama zile nafasi 4 ulisema wa vijana watakuwa nayo ndani ya cabinet. Patia yeye moja, watu ya disability wapate hata hao representation. Thank you so much my sister. Number 2, Your Excellency, mimi kama candidate wa Senate hapa Nairobi, haya mambo ambayo yanazungumziwa hapa na yaandika chini. Tuko kikosi kimoja, hata Governor Igathe tumekuwa na yeye hapa kwa mkutano asubuhi, amepeana apology zake. Kazi ya senator kwanza ni kutafutia governor pesa ya kufanya hivi vitu ambayo tunasema. Kama ni upgrading ya slum zetu na hiyo modern housing, affordable housing, tunataka tuwe na pesa za kutosha ili tuweze kufanikisha hii mifumo. Na baba, wewe unajua nilikuambia mahali hiyo pesa itatoka. Na hiyo pesa ikiingia, hawa wapewe nyumba zao kwanza za ground floor. Za ground floor, si za huko juu ati waanze kung'ang'ana mambo ya lift na nini. Kwa hivyo all those estates zinakuwa redeveloped, kina Woodley, zingine ziko huko Baha, kuna nyingine inaitwa nini? Zote za Eastlands huko ambazo wa Jerusalem na kwingineko zikifanywa redevelopment, hawa wapatiwe nafasi. Kwa ujenzi wa soko, Mheshimiwa Timu Wanyonyi atazungumzia jinsi ambavyo allocation ilifanywa ya Westlands Market. Huo mfumo ukifuatwa, kila mtu aweze kupata nafasi yake katika ile soko. Ya mwisho, Your Excellency, hii issue ya harassment ya Kanjo, tumeongea hata na Mheshimiwa Igathe na yeye mwenyewe alikuwa hapa. Amesema kwa sababu mlimchagua yeye kama CEO, mtu ambaye unajua mtu CEO ni mtu ambaye ana behave kama CEO. Si ni kweli? Tunataka jeshi yote ya Kanjo ibehave kama vile Igathe ana behave. Kama mkubwa yako haharas watu, anaongea nao kwa kiheshima, kwa nini wewe ukuje kumharas? Si ni kweli? So tunataka wafanyiwe mafunzo, especially dealing with PWDs. Mambo ya aibu sana tumeona hapa nyuma. Unaona watu wa Kanjo wanasukuma mtu kwa wheelchair, anaanguka chini, wanamnyang'anya wheelchair, wanamwacha pale. Hayo mambo hatutaki kuona katika Nairobi mpya ambayo inasimamiwa na timu ya Azimio. Alafu wewe ulitutangazia, na hao walemavu wanajua kwamba kutakuwa na fund ya biashara, na ukasema haswa vijana watapewa loans na hawataulizwa kulipa hizo loans kwa miaka 7 mpaka biashara zao zistawi. Panua hiyo include PWDs, kwa sababu ni special interest group ambaye wako pamoja na hawa wenzetu youth. Kwa hayo mengi, Your Excellency, mimi nataka tu niwe sauti ya watu wa Nairobi pale kwa Senate. Na unajua wamezungumza hapa vile wewe baba tuko naye, mama tumepata, lakini familia haikamiliki bila watoto. Sasa sisi vijana yenu hapo ndani ya Azimio tunataka kuona sura za vijana hapo, ndio familia ikuwe complete. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Wangapi wanakubaliana? Asante sana. At this particular juncture, Your Excellency, allow me to call the member of parliament for Westlands, Mheshimiwa Shabal. Wewe utaamshwa na baba. Unajua wewe ni mzito. Wewe ni mzito. Wewe baba atakuita wewe mwenyewe. Sawa. Nitakuita baada ya timu. Huyu ndio chairman wetu wa kampeni ya Azimio Nairobi. Sisi yote hapa tuko chini yake, Mheshimiwa timu. Asante sana, Your Excellency, the 5th President of Kenya, Baba Raila Amolo Odinga, na ndugu zangu walemavu, hamjambo. 2002, the Americans living with disability, they provided a swing vote for one George Bush to beat Al Gore in the election in the United States of America. Our 1.5 million votes
in Kenya today. Mtu mwenye achali maslahi yetu, sisi tutapeleka kura penye mwenye anachali maslahi yetu, si ndio? Na nani anachali maslahi yetu? Ni Baba Raila Amolo Odinga. Mimi 2007 Papa akanichagua nikawakilisha walemavu katika jiji la Nairobi City Council. Na nikienda pale Baba alikuwa ameniambia mimi ndio naenda kuwa mayor. Lakini nilifika huko siasa ikakuwa kali nikarudi nyuma kidogo. Lakini pato hiyo ndio ilinipatia foundation ya kuchichenga siasa. From there is when I said now I want to be kielelezo, nataka kuwa sauti ya ulemavu. Nikajitokeza, nikaenda nikapikania kiti ya Westlands na nikashinda na nikaonyesha walemavu wanaweza, si ndio? Nothing about us without us, si ndio? Lazima sisi pia tuonyeshe ya kwamba tuko tayari. Wakati Baba alikuwa prime minister, he had an officer in his office representing people with disability, and that was Isaac Mwaura. Sio anajali mambo ya waziri wa ulemavu, na bado tuko na Baba na sisi tunataka kumsupport mpaka tumpatie hii kiti ya urais wa Kenya ili maslahi yetu iende kuangaliwa vizuri sana. Kitu ya tatu, Baba walemavu ni wanaspoti, wanafanya michezo. Tumeona kikosi yetu ya walemavu ikienda Paralympic, wameenda michezo ingine, wakifika huko, wakirudi hapa mara nyingi unapata hata hakuna afisa mmoja wa serikali ameenda kualika. Na unapata pia wanasema hakuna pesa. Sisi tunataka pia serikali iangalie walemavu because they are sportsmen like anybody else. In fact, they bring more medals wakitoka huko nje. Si ndio? Kuna timu ingine ya sitting volleyball. Sebako? Hao pia wanatakana maslahi yao yaangaliwe vizuri sana. Kwa sababu we need to support all levels of sports. Ndio waendelee kufanya mambo yao vizuri, si ndio? Na tunataka mambo ya walemavu yaangaziwe kila upande. Upande wa biashara katika jiji la Nairobi, katika kila soko tunataka tuwekeze mahali maalum wafanye biashara, walemavu wapewe nafasi ya kufanya biashara huko. Kuna soko ile ya Westlands ambayo ilichengwa na kuna vibanda kadhaa zilikuwa zimewekewa walemavu. Tukapeleka majina. Lakini ilipofika huko wakachanganya majina wakaleta, unaona majina ya walemavu haiko. Hiyo bado tunaangalia, lazima hizo vibanda zitarudia walemavu. Sawa sawa? Na kitu ya mwisho, Baba nilikuwa nanong'onezana na dada yangu Rosemary hapo, akaniambia Baba hajaniomba kura yake. Na nangojea Baba amuombe kura. Na najua Baba akimuomba Rosemary atapatia Baba kura ya kwanza. Si ndio? Na sisi Baba, sisi tunasema kura yako iko automatic, tutakupatia kwa sababu wewe umetuita, you have recognized us and we are going to champion, we are going to rally walemavu Kenya nzima. 1.5 votes lazima ziende nani? Baba Raila Amolo Odinga. Mungu awabariki. Asante sana Bwana Chairman. Na Baba, hiyo mfano ambao region ya Nairobi tunataka utoe amri kwa region zingine. Mbali na hii komiti ya PWDs ya campaign, kila campaign team zile 16 ambazo zimetangazwa washirikishe youth, women and PWDs vile Nairobi tumefanya. Sasa nataka mniruhusu nimuite Mheshimiwa Suleiman Shabal ambaye pia ni wa kikosi cha huko Mombasa. Mheshimiwa Shabal, utatuambia walemavu wangapi mmeweka kwa timu ya Mombasa. Asante sana. Your Excellency, the next President of the Republic of Kenya, His Excellency Raila Amolo Odinga. See, it sounds nice here. Si kweli? Walemavu hoe. Mimi sitaki kusema mengi, nitasema matatu. Ya kwanza, mimi natoka Mombasa. Na nimeanzisha ile project ya housing ambaye
Mama County ameongea na Sifuna SG wetu ameongea, na nilipoanza huo mradi baba alinipigia simu akasema uhakikishe hizo nyumba ni disability friendly. Kisha akaniambia au wafanyikazi ambao unaandika huko, you make sure walemavu pia wako hapo. Call center yote ni walemavu, na sales center karibu wote pia ni walemavu. Sasa mtu kama anaonesha kabla hajaingia kwa office ako na imani na watu walemavu, akiingia kwa office itakuwaje? Si watu afadhali uone, Waswahili wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Mawingu mumeona. Ya pili, baba leo ametoa amri kwa PWDs waingie kwa hiyo campaign team yake. Sasa nyinyi msiseme hapa kwa sisi tuna support baba. Empty words have no value. My friend, ukitoka hapa we kuanza ufanye campaign kwa kila mtu unayemjua, mlemavu, ambaye si mlemavu, mzee, mjana, mama, msichana, mrembo, mpango wa kando, wote wapigie kura nani? Baba, si ndio? Kumalizia, mimi niko na proposal. Badala ya kusema people with disabilities, tuseme people with determination. Si ni sawa hiyo? PWDs, people with determination. Asante sana, kura kwa baba mara hii. Asante. Asante sana Mheshimiwa Shabal. Nina tangazo kutoka kwa hii timu yetu ya Nairobi. Wamesema tutasimamia caravan ya kwanza ya PWDs ndani ya kaunti ya Nairobi ili tuweke mfano kwa kaunti nyingine. Sasa kwa nafasi hii, Your Excellency, it gives me great pleasure to invite you to speak to these people. Niseme asante kwa wale ambao wameorganize mikutano ingine. Ukienda hata walemavu wanasukumwa na vijana, hata kutoka inakuwa ni shida. Hii imekuwa mkutano wa kufana sana, si kweli? Tuendelee namna hii. Karibu sana Your Excellency, the 5th President of the Republic. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Haya. Walemaji hoi. Walemaji hoi. Asanteni sana. Nina furaha tele kupata fursa kukutana na walemaji hapa katika Nyayo Stadium. Nikasema tulikuwa tunafutafutana. Tulikuwa mnataka kuniona na mimi vile nilikuwa nataka kuwaona. Hayawi. Sasa leo tumekutana. Sasa niko na maneno nataka kusema kwa jumla ili watu wengine vile wasikie. Sababu baadaye mimi nitakuja kumaliza na mambo mengine. Sawa? I stand before you here today, a very proud son of Kenya, a liberation fighter and a servant of the people for the last 50 years. Today, I boldly declare that I am neither repentant nor regretful for my sincere experience in the fight for a liberated Kenya. Sorry. This is not what I'm supposed to talk to you about. Let me present my understanding of the overall picture. I have listened very carefully to what has been said by those who have spoken on your behalf, and I want to respond to some of the issues that you have said. People living with disabilities comprise at least 15% of the world's population, or roughly about 1 billion people. Up to 80% of these people live in developing countries, and most of them are poor.
Here in Kenya, there are officially registered around 900,000 people living with disabilities. Currently, only 47,000 of them receive support from the state in the form of cash transfer. The rest are on their own. These statistics alone tell us that we cannot ignore people living with disabilities. I am aware that while people with disabilities may largely be left on their own, their plight comes with a huge cost for the country. The International Labour Organization estimates that excluding people with disabilities from the economy can rob countries of as much as 7% of their gross domestic product. I am aware that as things stand today, you face discrimination and exclusion on a daily basis. You face pervasive exclusion from development programs and funds. You are discriminated from nearly all areas of economic, political, social, civil, and cultural life, employment, education, and healthcare. You are underrepresented in decision-making and political participation. I view it as our responsibility as a country to ensure that the inclusion of all people so that no one is left behind in the development process. And people with disabilities are people like everyone else. I feel that as a leader, I have a duty and a responsibility to ensure, promote, and protect the human rights of persons with disabilities as a matter of justice and investment in our common future. As a presidential candidate, I believe we will not realize our development goals without inclusion of people living with disabilities. I therefore believe it is important that men, women, and children living with disabilities are included as a target group in the National Development Roadmap. As a country, we need to stop treating people with disabilities as objects of pity and welfare assistance and begin treating them as rights bearers. My proposal is that for a start, we need to put all people with disabilities on some kind of support depending on their needs. As I said at the beginning, out of the 900,000 registered people with disabilities, only 47,000 currently get financial support. That alone says a lot about our country and its attitude towards the disadvantaged. As a president, I will review the PWD Act of 2003 to increase the employment of PWDs in public institutions from the current 5% to 10%. President Raila Odinga will push the government to offer free education to all PWDs in public schools, colleges, and universities. President Raila Odinga will push for a permanent tax and pay exemption to all PWDs in employment instead of the current exemption, which is done every 3 years. President Raila Odinga will increase access of PWDs to government procurement opportunities, AGPO. I will amend the PWD Act 2003 to give all PWDs an opportunity to enjoy economic rights enshrined in the Constitution. I will enhance Disability Fund to give all PWDs effective social protection
I will split it into two, giving those who can do business capital to do so, and giving safety net to those who are completely unable to engage in any form of business or activity. I will strengthen all institutions offering support to PWDs, such as Kenya Institute of Special Education, KISE, and the National Council for Persons with Disability, among others. I will ensure inclusion of PWDs in boards, committees, and councils in all public institutions, such as schools, universities, colleges, parastatals, and other government agencies. I will zero rate assistive devices that are used by PWDs to enhance and support their mobility, sight, performance, activities, recreation, and full enjoyment of life. The biggest challenge that people living with disabilities face is stigma and discrimination, which is not only the result in exclusion, but also violence and psychological problems. I will invest in public awareness and the creation of a tolerant society that respects people with disabilities. As President, I will instigate reforms that will ensure anti-discrimination protections and obligations to provide reasonable accommodations, access, employment, and social supports. As a forward-looking leader, I will want to give this country a comprehensive plan for lifelong care for people with disabilities. This will provide the basis to improve health, rehabilitation, and creation of equal opportunities for social protection for persons with disabilities. I will particularly ensure we develop a master plan for intellectual disabilities and autism spectrum disorder, because these disabilities require specialized social support, and they start early in children's lives and continue as they grow. If parents of disabled children are to exclusively assume all responsibility for child rearing, as is the case today, they will be forced into a state of poverty. Such parents are not able to maintain stable jobs. They are perpetually restless due to the inability to escape from their lifelong duties. You have seen or read about extreme circumstances where parents are driven to murder their own disabled children and to commit suicide themselves. These parents, as well as their disabled children, require our support before the extremes happen. As President, I will implement a plan that will help the country provide health, medical, rehabilitative, special education, and special welfare services according to the needs of the affected individuals. My plan will also aim to reduce parental pressure and promote targeted social interventions and promote self-reliance of persons with disabilities. I appeal for your support so that together we can realize these goals. Nimesema? Nimesema sijasema? Nimesema sijasema? Nimesema ya kwamba disability is not inability. And the people who are disabled
have a very important role to play in our society, and that they should be assisted and enabled to be able to perform to their abilities. This we will do as a matter of course. We will work together with the people with disabilities, because there is a big potential, and we are determined to ensure that each and every Kenyan is given an opportunity to make a contribution to the development of our country. When I was Minister for Roads and Public Works, I gave an order that all public buildings in our country must be user-friendly to people with disabilities. And that's why you will see we started putting ramps in some of those public buildings. And the new ones which are being constructed must be totally user-friendly, so that you can be able, even if you're disabled, to go to any part of those buildings without much support generally. We will work to include people with disabilities in the society, so that there's no stigma, there's no discrimination. And we start now. Yesterday, I launched the teams, the presidential campaign teams. There were teams, regional teams, and then there were also teams which were going to target women, teams for the youth, and also the team for maendeleo ya wanawake. Today I've formed another team for the Juakali sector, and now here I'm also declaring another team for people with disabilities. So we will constitute a team for people with disabilities, which will go around the country with us as we move and trying to talk to the people of Kenya. What we are going through is a liberation of our country, a beginning of the third and final liberation of our country, Kenya. Tutatembea pamoja na walemavu. Walemavu hoye! Walemavu hoye! Azimio hoye! Azimio! 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 Asante sana. Asante sana.